again here is Naveed Ahmed Seto before you with a new topic. This one's our first year class. Agreement of verb and subject. We can say agreement between verb and subject we have to learn. Here I have written down few words which are used with singular verb as well as plural verb. We can use with sometimes with singular verb, sometimes with plural verb, but we have to learn the method of how and when we can use with them singular verb and when and where we can use with them plural verb. What are the words? Here are the words. Number 1, majority. Number 2, a lot of. Number 3, the rest of. Number 4, none of. Number 5, the number. Number 6, a number. First of all of you must keep in your mind this point, that when we use majority with countable nouns, we must use plural verb. Whenever we use majority with uncountable nouns, we must use a singular verb. The same formula is applied on all these verbs, but without the number and a number. Majority, with a lot of, with the rest of, with the none of, even some of, most of, these also are used with a singular verb when we can use them with uncountable nouns. There must be plural verbs when we use them with countable nouns. मतलब तो बाबा नीचे को word a majority, a lot of, the rest of, none of, and some of, most of. ये जरे असां uncountable nouns सां इस्तेमाल कंदा थे जुमले में, तो इन्हनि सां singular verb इस्तेमाल थींदो, सभई यादि रखो. जॾहिं असां इहे सभई countable nouns सां इस्तेमाल कंदा त असांखे plural verb रखणो पवंदो. हाणे what are the singular verbs? Is, was, has, and s or es we have to add in the present tense. What are the plural verbs? Are, were, have, and without verbs s or es. Without s or es. So now here are examples. Number 1, the majority of the students. What is a student? I just told you, either it is countable or uncountable noun. What are uncountable? Uncountable nouns which we cannot count, and countable nouns which we can count. Students असां count करे सघूं था न, त पोइ छा थींदा? countable थींदा. मां तव्हांखे छा ॿुधायो? countable noun सां plural verb इस्तेमाल थींदो. मां तव्हांखे ॿुधायो uncountable noun सां singular verb इस्तेमाल थींदो. त हाणे हिते the majority of the students present at the lecture are present at the lecture. plural verb यूज़ कयो छाकाणि जो countable noun आहे, इहो यादि रखंदो. हाणे जेकॾहिं हिते असांजो yesterday हुजे हा त पोइ असां वर रखी सघूं था. that is the point. yesterday कोन्हे को त असां are लिखंदासीं या वर लिखंदासीं. both are correct. The major, number 2, the majority of sugar. Can we count sugar? No, it is impossible. It means that is an uncountable noun. So we have to use singular verb as I just told you. The majority of sugar was consumed in this dish, or we can say has consumed or is consumed. These are singular verbs. Is consumed, has been consumed in this dish, was consumed. These are correct. मतलब the singular verb. There is a lot of birds. Birds, 1 bird, 2 birds, 3 birds. We can count. That is why these are countable nouns. Countable nouns. जॾहिं countable noun अचे ज़हन में अचे, countable noun ईंदो त असांखे ज़हन में plural verb रखणो आहे. त हाणे हिते छा लिखंदासीं? There were a lot of birds in the zoo. There are a lot of birds in the zoo. ॿई करेक्ट आहिनि. are लिखो, वर लिखो, to be verb यूज़ करणो आहे. There a lot of honey in the jar. There is a lot of honey in the jar. Honey छा आहे? नथा काउंट करे सघूं. uncountable त singular verb ज़हन में रखणो आहे.
Number 3, the rest of birds, birds जो है countable आहे. The rest of birds are flying. बाकी जेके पखी आहिनि उहे उॾा बि रहिया आहिनि. Suppose some birds are very few birds are in the cage. The rest of birds were flying in the sky. The rest of birds are flying in the sky. The rest of milk, uncountable noun, has been sold. बाकी जेको खीर हुयो उहो विकिणजी चुको आहे. सिंगुलर वर्ब छाकाणि अनकाउंटेबल आहे. हाणे चऊंगा नंबर 4, none of. None of my friends are rich. None of wheat, uncountable, is useful for charity. कणक का भी खैरात लाइ इस्तेमाल काबिल इस्तेमाल न आहे. माना खैरात जे लाइ असां कणक नथा इस्तेमाल करूं बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी. तंहिंजे करे wheat the singular verb, uncountable, friends plural, countable plural verb. पर हिते एक भी पॉइंट नोट कंदो. कॾहिं कॾहिं फ्रेंड्स जे अॻियां असां 3 लिखंदा आहियूं यानी डेफिनेट नंबर खे. none of my 3 friends को असां हिते सिंगुलर वर्ब यूज़ कंदासीं. दैट इज द एक्स्ट्रा पॉइंट. जॾहिं डेफिनेट नंबर ईंदो भले काउंटेबल नाउन हुजे त पोइ ते असां इहा चॉइस आहे सिंगुलर वर्ब इस्तेमालु करे सघूं. बाक़ी हाणे आहे नंबर 5 जेको लास्ट वर्ड आहे द नंबर ऐं अन नंबर. पॉइंट नोट कयो जॾहिं बि अन नंबर अचे त प्लूरल वर्ब इस्तेमालु करणो आहे. अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स. हिन में काउंटेबल अनकाउंटेबल वारो कॉन्सेप्ट न आहे. अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स, अ स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स माना तमामु थोरा किताब. अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स तमामु घणनि किताबनि जो तादाद. हैव बीन सोल्ड प्लूरल वर्ब. वेयर वी use a number. A number means plural verb. The number means a singular verb. The great number of students is present at the lecture. तमाम घणा शागिर्द मौजूद आहिनि लेक्चर में. इहो आहे असांजो ही कुझु वर्ड्स हुया जेके अनकाउंटेबल नाउन सां इस्तेमालु पिया थियनि ऐं काउंटेबल नाउन सां. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेम टॉपिक. हियर्स नंबर 2 पॉइंट. Verb must follow the subjects. Subjects के follow कंदा आहिनि verbs पा. Number 2 point आहे agreement of verb and subject सां related. Subjects के follow the verbs. Verbs must follow the subjects. And so I play a game. Example verb player. I. You know I, we with I, we, you, they. And plural names we have no need to add s or es with the verb. I, we, you, they plural names ना तो verb में s या es न रख भी फर्स्ट फॉर्म में रखो. मां पहले रखियो आहे पहले छो रखियो आहे. इहो I सब्जेक्ट हां एग्री तो करे. हाणे हिते रखो था he she असां he she it in singular in present tense. He she it when he she it comes in singular name we have to add s or es with the verb. हाणे verb में s मिलाई तो छो मिलाई दे. he verb he के सब्जेक्ट के एग्री तो करे. She is taking the, you know, he she it is single name. In continuous tenses or progressive tense or present tense we use is only is with he she it and single name. She is taking the is यानी she के एग्री तो करे. We have eaten eggs. have जेको आहे we के एग्री तो करे. it means we, I, we, you, they and plural names. In perfect tenses we can use have. He she it is single name. In perfect tenses we can use has. Particularly in present perfect. This is the sentence of present perfect. You are telling a lie. Present progressive tense, present continuous tense. You, we, you, they plural names we can use are. With we, you, they plural names. And I with I we can use am. So here is number 3 point. This is the number 2. Number 3. When two subjects are connected, very important point. With as well as, along with, like is or her, or accompanied with, or accompanied by, we can use verb according to the first subject. Then first subjects as well as, along with, like is या like her सां गॾियल हूंदा जुमले में त पहिरें सब्जेक्ट जे मुताबिक़ असांखे सब्जेक्ट रखणो आहे. टू बी वर्ब रखणो आहे या हेल्पिंग वर्ब रखणो आहे. एग्जाम्पल आहे ॾिसो. Teacher as well as students has gone
to visit the Mohenjo-daro. हाणे हिते कान रखियो आहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आहे थर्ड फॉर्म आहे परफेक्ट टेंस खे असांखे ज़हन में रखणो पवंदो त असांखे एज वेल एज सां ॿ सब्जेक्ट कनेक्टेड आहिनि हिकिड़ो टीचर ॿियो स्टूडेंट्स ही प्लूरल सब्जेक्ट आहे ही सिंगुलर सब्जेक्ट आहे पर कनेक्टेड एज वेल एज सां आहे असांखे मां छा चयो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट कहिड़ो आहे सिंगुलर टीचर टीचर सां छा थींदो परफेक्ट टेंस में हैज़ पवंदो या हैव पवंदो हैज़ पवंदो teacher as well as students has gone to visit the Mohenjo-daro. Number 2 example of mother along with her children is going to Karachi या are going to Karachi. छा थींदो हिते हाणे ॾिसो children are plural mother singular connected and along with जा मां छा चयो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट माना मदर जे करे असांखे कंटिन्यूअस टेंस सां इज़ रखणो पवंदो नंबर 3 द किंग लाइक हिज मिनिस्टर आर मिनिस्टर्स लाइक हिज मिनिस्टर्स वर्ब रखणो आहे सिंगुलर वर्ब पवंदो लव्स छो जो त किंग जे करे रखणो आहे मिनिस्टर्स जे करे न रखणो सब्जेक्ट ही न आहे सब्जेक्ट ही आहे ही सब्जेक्ट जो लाइक इज मिनिस्टर्स सब्जेक्ट जी एक्सटेंशन आहे सब्जेक्ट जो एनलार्जमेंट आहे ही भी मदर सां अलॉन्ग विथ हर चिल्ड्रन जो सब्जेक्ट जो एनलार्जमेंट आहे टीचर सब्जेक्ट जो एनलार्जमेंट आहे एज वेल एज स्टूडेंट्स द लव्स टू ईट मीट लव्स ईटिंग मीट भी चई सघूं था इंफिनिटिव केस में टू ईट मील भी लिखी सघूं था so this is the topic about of today this was the lecture of today so the topic is going on still so see you again I sum up here Allah Hafiz